guy's gone. 跟上，快点！有敌机，上来！迎兵！迎兵！有敌机！转过来！往上，不动，别动！我这把飞机也开。是。副连长啊，那个在鲨鱼头湾的应该是长机，我们想办法把他打下来。走。站来！快！ Shark, turn around now. Copy that. Returning to the base.
连长，请住。少奇，臭小子，我腿不行了，你别管我了，你先撤吧。啊！前面是我们上甘雨防区了，坚持一下，翻过山就到了。你小子，他娘的是块好钢，你别把你这个刃浪费在我身上了。走，再往前就是597.9高地了。我记得你老家湖州的，对，家里捕鱼的。我是甘肃的，从来没见过像样的河。我求你件事儿，怎么想吃我们家捕的鱼啊？别分手！别动！别动！加油！Just like fish in a tank. Let's have a little barbecue. 快走，快走！快走！
头，清定敌人方位，方向棒，小心地雷，保护段参谋和俘虏的安全。大家都没事吧？没事。段参谋，没事。上方发现敌枪！哎，都不要动！这里是雷区，听我指挥。 There are still hostiles here. Who blew up those mines? 这烟雾挡住了敌人视线，抓紧时间撤。能否帮忙？所有人注意脚下，这里是雷区。跟我来，跟我走，快走！ Let's go！ 先休息一会儿。十五军的兄弟们，你们居下妻儿老小，大老远跑来这里，受苦受累。 连命都不要，图的啥？识时务者为俊杰。你们的破枪能挡得住我们的飞机大炮吗？醒醒吧！今天鬼哭狼嚎的，脑子一枪崩了。军的兄弟们，少年名望啊！擅自开枪，关你禁闭。我们打一枪，他们用炮轰咱们一天，这坑了挖我了啊！ 连长，他们太欺负人了。你打得准啊？你小子打入伍的时候，那枪就没上过靶，靶子又不是真人。你看，他们把咱们的家伙都当我烧火棍了，迟早崩了你们。看什么？我不能生气吗？接着训练。 有敌机！敌机！Returning to the base. 进去！隐蔽！飞机要来了！快点！冲我打！小范。 保护好机器。天明，快救人！天明，把他扶进去。天明，天明，天明。
泰山，我是木兰。泰山，我是木兰。Hey, how long till you go back home? 2 weeks. What about you? Next week. That's... Shoot us. Nobody else do Fire reconnaissance 391 front line. Reload! Reload! Fire! Fire!
快点，马上。怎么了？好了。走。刚才埋地雷的时候我没听错吧？你还哼着歌？随便哼的。哼的什么歌呀？不就是一首送别吗？啊？Hey, what are you doing? 아니야. What is that? 떨어졌어요. 떨어졌습니다. Is that my 내가 lighter? 내가 안 던졌어. 떨어졌어. 오해입니다. 오해. 안 넘겨졌습니다. Shut up. You violated the U.S. military regulation Article 3. Theft is not allowed. 아니 내가 멈췄다고 했어. 도는 스톱. 현아 괜찮아? 어? 좀 떨어져가지고 오해하는 것 같은데. It's filthy gook. What are you calling me? Gook. We are not dirty things. We are comrades. We fight side by side. You need to respect us. Respect. You're talking to me about respect? If you want respect, you should go and face the commies yourself. We are here because you gooks are trash and shit. The only good thing you guys are good at is running away. You better show me respect. Okay? What you gonna do about it, Gook? One more time. Gook. Calm down. Stay out of trouble. You just hit my body. What's going on? You stole my lighter. Is that true? 진짜야? 네가 훔쳤어? 아닙니다. 내가 빨리 하다가 떨어졌습니다. 오해입니다. 진짜지? 오케이, 알았어. Okay. He just told me that after the laundry, he will return your lighter. No misunderstandings. Listen, I want respect. He stole from me, and that is an insult. He has to pay. Turn him over to the MP. Hey. This is enough? Is that Swiss? 네가 달라서 통한 게 어렵네. 알았어. 가져. This watch from Swiss. Gold watch. Okay? Let's call it even. Give it. Okay? It. Fair enough. 가자. 알겠습니다. 알아. Hey, thanks for the watch, Cook. 사모님. 야, 씨발! 니네들이 있으니까 그러면 안 되겠다. 너 같은 새끼들 있으니까 안 되는 거야. 씨발 새끼들 있으니까. 그러니까 계속 Our goal is to take a Hill 598 and a Sniper Ridge in 5 days. We must win, gentlemen. We must win. Any questions? Yes, sir. When can we go home? You'll have to ask General Harrison and see when he will grab the commies by the collars
make them sign the treaty. Right. Sir, what about the front line? Our infantry is right there. Our mechanized troops are coming.老崔，老崔，军长怎么样了？在里边。投诚的叫李大比，是个南朝鲜军的营参谋。他说美其实在武圣山上甘岭方向有大的行动，让南20配合。兵力配置是美其实31团，南32团和17团一个营，27辆坦克，300余门大炮，还有空军支援。关键是这个人的话可信不可信？如果他说的是真的，美国人要进攻武圣山上甘岭了。 What have they done recently? Nothing special, just building fortifications. We shelled them with artillery fire, and they would just hide and then continue to fortify once the shelling was over. They also have been reducing special attacks recently. Moses, your plan seems to be working well. But there hasn't been any movement in the Western Mountains so far. Not that easy to redeploy troops. They are still waiting to see if we change our plans on account of recent defection. We have mobilized over 25,000 vehicles in order to disorient them. We have also systematically destroyed some key defenses in Oseonsan. I see no reason why they would not redeploy forces from the Western Mountains. It means that they are not fully on the hook yet. We needed an operation that will shake the communists enough to help them make up their mind and bring in troops from Western Mountain. When will this operation take place, General? There's no rush. Clark already verbally approved Operation Showdown. Wait for the order. Won't take long. 我们反击了391高地，美军没反应，不正常。观察哨发现啊，上甘岭对面的美军，他们把兵力集中起来，都压在了一线阵地。我怀疑他们的主攻目标肯定是上甘岭。要不我让炮兵的高风亮把炮口从柱子洞南山调回到上甘岭去支援崔建功，阻击美军的火力。千万不要调，老张，你相信我，打仗就要走一步看3步。敌人越是这么大张旗鼓地告诉我们他要打上甘岭，我越不相信他。崔建功不是吃素的，我信他。调回去。Van Fleet speaking. James, start your Operation Showdown. Yes, Commander. Staff officer, in my office right now. Yes, sir. 转接师指挥部，我是武圣山观察所。上午9时20分，美军3线阵地一个连携带重武器进入1线阵地。上午11时05分，美军3线阵地2个迫击炮排进入1线阵地。下午14时50分，美军2线阵地一个重机枪连进入1线阵地。下午16时30分，美军2线阵地一个战斗排进入1线阵地。大量战斗人员和重武器压在1线，可能对我方阵地进行攻击。Commander? There is a good news, Tiger. Clark has approved the Operation Showdown. That's good to know, sir. There are 2 fire positions missing from here and here. According to the latest report, there is no fire point here. Commanders should receive the reports every day, sir. Or at least every few days. I've just returned from the front lines.
And I know for sure they added 2 additional fire points. It seems that you're very concerned about the frontline situation. I'm always ready to fight, sir. Good. That's to the front line. You will be responsible of supervising the war. You will be a very important link of Operation Showdown. Thank you, Commander. Ready? Fire! Fire! Fire!给我跑上车！王大勇，是连长，带着伤员往靠挡车，表面估计他们坐了，快撤！是，所有人能动的往靠挡车，快！快 ！Reloading! Reload! Reload! Fire! 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 Go! 落地！在 fire！ fire！ 我走！赶走我的，赶紧往坑道里撤！快，快撤！坑道以后跟我去救人！Don't stop! Show them the American power! 溜达，溜达！连长，慢点！连长，我来！腿在了，腿在了，在了，在！敌人终于是忍不住了。这炮声是从哪个方向来的？391高地，西方山；419高地，上甘岭的597.9跟537.7。1952年10月14日，激烈的战斗在武圣山的前沿阵地全线展开了。敌军在同一时间向我军80华里的正面进犯，美7师南2师抽集3个团的步兵，在大炮300余门、飞机50余架、坦克47辆掩护下，向我391、419、597.9高地、537.7高地北山等阵地发起进攻，其中以武圣山前沿、597.9高地及537.7高地北山最为激烈，平均每秒落弹6发，全天落弹超过30万发。花岗岩山体被削去2米，但我军以顽强斗志顶住了敌人进攻。首日，以我伤亡550人的代价，歼敌1900余人，但敌人没有就此停手，残酷的战斗才刚刚开始。副指挥，
到处都在打，就对面的朱自洞南山没动静，我们就这么干耗着。我都不着急，你急什么？等命令。是。喂，喂，高风亮，你给我听好了，没我的命令，任何人不许动我的大炮。是。5号坑道，收到请回答，收到请回答。1号坑道，1号坑道，电话线已经被炸断，无线电也无法接通。师长，军长电话。军长，我是崔建功。现在高地上什么情况？现在是两眼一抹黑，所有电话线都被炸断。电台呢？前线观察所呢？电台也联系不上，用眼睛更是看不清。2个高地都被黑暗裹住了。坑道5号坑道，收到请回答，收到请回答。你们安静点。军长，你说。让预备队随时准备上山。朱自洞南山还要不要打？没有炮兵，打起来我们会很吃亏的。我会向志司申请支援，你别管了。我是武圣山观察所，敌炮阵地在祝罗市和松洞方向，请观察员详细观察。重复，祝罗市和松洞方向。报告，是王副司令。王副司令好，我秦军伟。武圣山还是西方山？目前的情况是这样的，我们在阵地上做好了所有的准备，不管敌人主攻方向在哪里，都不会出问题。王副司令，我想向您请示，朱自洞南山的计划是否可以取消，把所有大口径火炮的炮口调到上甘岭方向？好，我会向志司请示。好。邓司令，现在关键的问题是要不要把对准朱自洞南山的炮兵火口调回来？没有炮兵的协助，就像是打架少了条胳膊呀。情况知道了，等志司的命令。好，明白。战士们啊，挺住啊！哎，赵元，不让进，军长吩咐了，不让进。不是我给军长送东西，不是真不让进。军长需要这个，他现在特别。军长真吩咐，真不让进。指导员，段参谋。段参谋，军长啥情况啊？军长在闭关写东西，谁也不见。那这样吧。你把这野鸡蛋帮我给军长呗，军长老牙疼，以前呢都是我从东北给他带的花椒，然后他吃的能止止疼。这现在在朝鲜我也没带花椒啊，我就弄点这个野鸡蛋，这鸡蛋清啊下火，对军长的牙疼肯定起作用。好，另外你再帮我问一下，就是我啥时候能带新兵上高地啊？你看这炸的啊，就跟油开锅了似的。这老冯。他肯定得需要增援呐。现在问题是这2个高地的情况我完全不清楚，电话、电台都联系不上。你说隔着这几10公里，望远镜都不起作用。
我跟你说，炸弹呐，把这2个高地的树和草啊，全都炸成黑灰了。你别说没见过，听都没听过这么密集的炮火覆盖啊！哎呦天哪！我希望这老冯啊能顶得住。I trusted you guys too much. I thought I'd wake up and the battle would be over. So give me an update report. Sir, on the morning of the 14th, at 0300 hours, we prepped our artillery for 2 hours. At 0500 hours, and 7 battalions, covered by 300 artillery, 30 tanks, and 40 aircraft, proceeded to split into 6 columns. Overall, the attack was successful. We managed to destroy most of their battle positions. Reconnaissance planes have spotted no movement from the enemy on the direction of Western Mountain. You need to strike harder. Only with enough pressure will the Chinese take the bait. 5 days. I'll take those 2 hills in 5 days, no matter if the enemy from the Western Mountain comes or not. A masterful poker player never places all his bet on one single hand. If the enemy on the Western Mountain doesn't move, we will take Azeongsan and go straight to Pinggang. If they deploy troops on the Western Mountain, then our mechanized troop will break through with only 300 mechanized vehicles and tanks, move through the valley into Pinggang. 2 cups of poison. I'm looking forward to see which one they would choose. 597.9高地现在的情况是，敌人的炮火非常的密集，把我们的地表工事全部摧毁。敌人于拂晓5时。 对我们连续发动了迎击的冲锋，被我们打下去30几次。现在我们的部队退守坑道，地表工事已经失守了。伤亡呢？我们的伤亡很大，崔师长派了10几个连队上山增援，现在连队最多的人剩下的只有20-30人了。他们打算天黑以后再组织反击。军长。 要不要把44师调回来？44师不能动。为什么不能动？为什么？上甘岭是替西方山在扛压力啊。44师要一旦运动起来，上甘岭的压力会小，西方山可就危险了。 这儿才是范弗里特最期待的战场。现在阵地上各连队都联系不上，我现在命令你，马上去45师找刘向阳，让他带着你直接去一趟阵地，把阵地上详细的情况给我带回来。是，我有3个要求：第一，不许退缩；第二，不做无谓的牺牲；第三，无论在战场上看到什么，不许哭。是。 张参谋，把我这把枪也带上吧，他从来不坎坷。师部派了一个排侦察597.9高地的情况，他们都牺牲在了敌人的炮火封锁线上。597.9高地的12个阵地，我们必须掌握阵地的得失，以及每个连队的详细伤亡。军部。 兵团、支司要根据我们的情报制定下一个作战计划。
好，军长让我转告你，不许退，不许死，不许哭。大仗恶仗我见多了，就是不知道那珠子是什么滋味。段参谋，我们还有任务，走，走。连长，段参谋，你怎么来了？联络断了，让我来前线看看。报下伤亡人数。敌人从后面上来了，咱们快跟住手！张大勇，在，把受伤的、牺牲的一个帮助手都给我抬回去。是。所有人带着伤员下坑道，跑慢了的，连鞋垫都给你们炸飞了。哎，这是宝贝，这不能丢啊！刘向阳，把你在阵地上看到的情况说出来。说。
个阵地。我跟段参谋上去的时候，只剩下1名战士，还在不停的射击。他已经分不清敌我。我抱着他的手，他还在射击。军长，太惨了！我们的战士基本上没有完整的。刘小阳，上阵地之前我说过，不许退，不许死，不许哭。为什么不许哭？作为指战员，你时刻要保持清醒，什么时候攻，什么时候退，不能乱。可以说，美军残酷的炮火、强大的攻势，我们是有心理准备的。同志们，新中国就是在宁死不屈里建立起来的。同志们，15军是一支经受过抗日战争、解放战争洗礼的部队。我们的战士为什么能够视死如归？他们有信仰，他们知道他们不会白死，血不会白流，祖国会记得他们的。亲人会感激他们的。所以上甘岭一战，我们必须要打到底。为了最后的胜利，为了我们牺牲的战友，15军就是打剩下一兵一卒，也绝不后退。观察所数据出来了，说14日一天落弹近30万发，敌人估计是用了300多门105毫米口径以上的大炮，坦克30余辆，还有飞机，航弹投了200多。300多门炮，那是16个炮营，是军级配置的。军长，军长，您喝水。又想去前线啊？对。这2天天天听那炮弹声，听得我心里发毛，我真的太着急了。军长，您给我个机会，让我上前线吧。这仗打成这样，你还怕没机会去前线呀？我现在就想去。1号工事没了，10号工事也没了，8号还在。
8号早就没了，除了我们脚下踩的都没了。能在阵地上，就算只剩下我们3个，阵地也是我们的。开始了，队长，简报。忙你们的。我是秦继伟。报告军长，我是崔天功。我向您请罪。2块阵地的表面阵地攻势已经……简报我看了，退守坑道是对的，保存有生力量，阵地就还会是我们的。军长，我就一个请求，明天让我再打一次反击。我要是反不下来，我绝不回来见你。越是这个时候，越要沉着冷静。我相信你们能把阵地夺回来。是。请军长等我们胜利的消息。好。这都轰了4轮炮了，步兵也该上来了吧？这帮贝拉的真是疯了，疯狂我们阵地打炮弹！我还听到脚步声了。敌人向我冲锋了！报告首长，我是秦继伟。我建议597.9、537.7高地北山推迟1天反击。说说你的想法。自从14号敌人发动进攻以来，我们跟敌人在阵地上连续争夺了4天，可以说是互有得失。但是我们一直是跟着敌人的节奏在打，这样对我们非常不利。我建议积蓄力量，19号给他来一个大反击，一棒子把敌人打死，就算打不死，也要让他们丧失战斗力。你就不怕他们在地表阵地上站稳脚跟吗？首长，现在我们的战士啊，都在坑道里边，我们亲手挖出来的坑道，我相信一定能抵御住敌人的进攻。我是杨得志，说，你还有什么支援？现在智4已经同意给我们增派炮兵，在大反击前，我们的地面火炮会有103门，高射炮610团也在路上，来了以后，给我们建立防空火力网。好啊，太好了！有了火力支援，这回我们能好好干他一下。我们一定要做好准备，绝不让智4失望。对，务必要尽全力做好反击的准备。19号，我们一定让敌人从这个阵地上滚下去。Sir. What was the situation on the front last night? The enemy stopped counterattack. Our troops even occupied the 2 enemy positions at the foot of the hill. Maybe they lost the will to fight, admitting our victory. I can't believe they are backing down already. God knows when they will pop up again. Give order to the front to closely observe the movement of the enemy, sort out the position, and clear out the remaining enemies. Yes, sir. 李部长，向您汇报一下工作。我刚到达上甘岭第15军，便立刻展开工作，还协助了秦军长一起审讯了一名前来投诚的南朝鲜军官。上甘岭的枪炮声已经传到智4了，说说你对那边的了解。这次
美军使用的航空炸弹量和炮弹量是空前的，但是第15军士气旺盛。上甘岭如果打赢了，我们在谈判桌上就有了优势，有了主动。你呀，要调动全身的细胞，仔细看，认真听。你要懂得，我们为什么在谈判桌上寸土必争，因为这不仅关乎到祖国的尊严，而且是我们的战士用鲜血和生命换来的，明白吗？军长，你休息一下吧。14号到今天5天的时间，你就睡了5个小时，这仗还长啊。15军军部，我是邓华，找秦基伟。军长，致司邓司令员电话。邓司令好，我秦基伟。准备的怎么样了？报告司令，15军13点前完成抽调部队，计划22点前全部进入坑道。准备好了就打，要快，不给敌人任何喘息之机。有困难就找我。你什么时候找我，我什么时候解决。15军没困难，现在整条战线都在看着你们呢。你应该知道，自己肩上担子有多重，担子越重越光荣。好。要的就是你这身硬气。哎呀，这是邓政委在我们出发的时候送给我的，给大伙御寒的白酒。我给留一瓶回来。今天你们有福了。哎，我来倒。首长送军长酒，是预祝军长打了胜仗。军长给我倒酒，也是想预祝我们在前线打胜仗。你心里想的什么，我很清楚。哎呀，怎么说呢？就像这瓶酒似的，你老放在那儿不喝吧，它早晚跑了。喝了呢，还真舍不得。啊！军长想让我去前线，是因为军人的尊严在沙场。军长不想让我去前线，那是因为中国军队的未来不仅在沙场。但只有打赢了这场仗，才有可能建设新中国。说得好，我们这碗酒敬中国军人，敬中国军队。敬牺牲的烈士。
Damn it. The battle's already over. Sir, give me 3 more days. I will flush the Chinese out of their rat holes. Tiger. Tiger! We agreed to take a position within 200 casualties. Now there are thousands of dead, and you are telling me you need 3 more days? Dismiss!炮击量太大了，攻势肯定撑不住。这仗怎么打呀？太大了，太大了，炮击量真太大了。砰！军长，这炮击量大，仗就打不了了，吓成这样，捡起来。哦，军长，可以打，但是得看怎么打。你有什么办法？具体怎么打，还是得看军长的。啊，不是，但是如果只有我和敌人的话，打得赢就打，打不赢的话就先缓缓。白天打不赢就夜里打，夜里打不赢就跑着打。跑着打是怎么个打法？我跑他追，我速度快，他肯定追不上我的。我跑几步回头打他一下，然后再边跑边打，先把他累垮了再打，最后赢的人肯定是我。这就叫游击战。很好。打仗啊，不能光凭勇敢，还要动脑子。你替我去45师传个令，然后就留在他们那儿吧。哦，真的吗，军长？军中无戏言。那我去哪个连啊？你想去哪个连啊？我想去俘虏我那个连。去吧。Congratulations, Commander. We did it. What was the original plan for Operation Showdown? 5 days, 2 hills, no more than 2 infantry battalions on each hill, no more than 200 casualties in total. And now with Triangle Hill, it's cost us over 2,000 men. Forget the damn plan, sir. The only thing that matters now is that we end this damn war here and now. I still have to go to the 2nd South Korean Division position. Hell, Commander Chung Il Kwan has been complaining. The Koreans have no right to complain, sir. Colonel, I want you to hold Triangle Hill. And I do not want to see the Chinese again. Yes, sir. Hey! I'm a reporter for the Associated Press. I'm just gathering material for field reports. I think war correspondents should be promoted heroic side of the US military. Not acting like gutted pig, trying to draw blood from the soldiers in any way possible. Take him away. Hey! Hey! You're interfering with freedom of the press! I have the right to sue you! Shut up! You have to be alive to do that. 来来来，大家把干粮都带齐啊！干粮一定要带够，肚子吃饱了才有力气打仗。胡指导员，哟，段连长，收到命令了吧？欢迎加入老八连。大家听一下，欢迎段副连长呱唧呱唧。我们随时准备出发。好，大家最后检查装备。是。哎，斯泰尔，
你带上吧，都带上啊，多带一点啊。武装带扎紧。莫洛托夫手榴弹呢？怎么一颗都不带啊？莫洛托夫真的没有。我和罗万象去军需处帮他们卸了半天车，才要来15根爆破筒。是啊，山上一开打，所有的物资都紧着往山上运，我们自个的手榴弹都被军速给失掉了。就是说，一颗手榴弹没要到，我们还搭进去了几颗。嗯，是。哎呀，报告！报告！快，搭把手！这，轻点，慢点！你怎么来了？军长让我来8连报道，这是见面礼。哎，好，接点放。哇，莫洛托夫手榴弹，哈哈，想啥来啥呀！莫洛托夫手榴弹加双喜，军长这是给我们送来一个迫击炮排啊！是啊，好。我觉得可以下命令了。还不到时候。准备的充分一点，也没什么不好。那个，我跟你说两句。锅里的水已经开了半天了，8连这碗米你打算什么时候下锅？还要再等等。3连已经在上面，我们要是赶不上 ，IP 受触稳这是小，延误战机这是大呀。指导员同志，现在我是掌勺的，军事上以我的命令为准。你这个掌勺的，如果把握不好火候，同志们可以搭把手。我连炊事班都给你武装好了。指导员，我反复的计算过，现在敌军对597高地的炮击量，已经远远超过了第2次世界大战期间的大部分战役。虽然597高地的山体以花岗岩为主，非常的坚硬。但是已经通通被炮弹砸成了沙砾了。如果这次我们只带着枪支上去，沙砾会很快让枪支出现问题，甚至报废。所以现在对我们来说更重要的是使用手榴弹，尤其是威力巨大的莫洛托夫手榴弹。还有，敌人已经用重重炮火封锁了我们的后勤补给线。如果这回我们上去不尽量多带一些莫洛托夫，要等着后勤运输队来给我们送，你有没有想过，他们要付出多少条生命，才能给我们送来1颗莫洛托夫8连这碗米是得等一等啊。报告，派去4里拉弹药的同志们回来了，一共50枚爆破筒。莫洛托夫手榴弹呢？又拉了300颗，还是少了点儿。副连长，我们已经把4里的库房全端了。那传我的命令，立刻出发。是。哎，老胡，老张，哎，这不是军部的段参谋吗？他怎么下连队了？介绍一下啊，现在是我们8连的副连长，从军部下来。对，犯错误了？犯什么错误？早就调到警卫连了，这次是来充实我们8连的啊。怎么样，过得去吗？过得去啊！炮击15分钟，有5分钟的间歇，足够了。
别动！情况不对，这一轮的轰炸炮弹量明显减少。我觉得这次不是真正的间隙，很有可能是敌人的陷阱。老张！老张！老张！双喜，回来！没事，我先去给连长报个信儿。你当人现检查吗你？ Well done, Major. This intermittent shelling is meant to confuse the Chinese soldiers about our artillery firing patterns. In Chinese, this is called let half your enemy come across, and then start your attack. Sir, is this really gonna work? Of course. I was in China in 1947. I met both the nationalists and the communists. The communists won't easily give up on a position or their comrades. They will send reinforcements. But sir, our gun barrels, and they're getting near the point of failure. If we keep on going like this, it's gonna cost us too much in this damn war. Since the 14th, 3 regiments from the 7th Division have advanced on the battlefield in rotation, finally winning a temporary victory, occupying most of the field. Hope we never see the damn PVA again. This is going to become a place of honor for us. It's going to make us heroes. Cost? It's worth it for our honor. I've got one order for you, Major. Fire all the shots. Even the reserves in the supply depot. Yes, sir. 这帮该死的美国佬，800个心眼子。可以出发了。你确定？相信我。8连都有，5分钟内1000米，预备，冲！ 老张，老胡，你们连伤亡情况怎么样？还好，没有牺牲的，但是有几个战士被弹片划伤了。那就好。张连长，哎，我分析这是敌人的新花招。刚才我发现他们只用了6门炮射击，而通常敌人会以3个连，也就是18门炮编为一个流炮群。他们这么做，就是要把我们引出来，然后再继续射击。这帮美国佬太狡猾了。 接下来一定要多多留心。是。哎，老胡啊，刚才多亏了你们这位战士啊，要不是他拉了我一把，我就烈士了。真是个好战士。笑什么笑啊？你以为你做了好人好事，你的事儿就过去了是吗？先归队，你的事儿回去再收拾你。回去。老胡，你别收拾他了，我用2挺机枪换你这位战士行不行？ 枪是咱军人的第2生命，你把第2生命保护好吧，啊，别老拿出来换东西。回去归队，寻思啥呢？8连都有啊！今天晚上10点之前必须通过1号阵地，到达3号坑道。8连都有，出发！是。
1550. We have to be off the shield by 1650. Is that so? Yeah. Hey, you said victory photos. Yeah. We'll only develop the ones we need. It's okay. Mr. Ryan, I'm warning you. If you keep taking those photos, I'm dragging you off this hill. You're wound too tight, Lieutenant Bale. There are two kinds of photographs. The kind you get paid for, and the kind you win a Pulitzer for.有力！掩护部队的战士们就这么牺牲，这就是战场。今晚10点之前，我们必须经过1号阵地，到达3号坑道，这是我们的任务。各班排注意，以战斗小组为单位，通过封锁线。走，不行，不行，不能冲！照明弹亮起来，跟白天一样。我们现在冲过去就会有牺牲，所以我们要等在照明弹起来之前，我们要通过去啊！我们的任务是在今晚10点之前通过1号阵地，下到坑道里面，就这一条路，不冲怎么办？你告诉我呀！我知道，我们再想想有没有别的办法能够减少伤亡。如果我们到不了坑道，完不成任务，所有战士的牺牲还有什么意义？快走！不行，不行，我的副连长听我的，不能冲。我现在也不知道该怎么办，但是我不想看着大家白白去送死。指导员，你看，这前面躺着的，密密麻麻的，都是我们志愿军的战友们。你再看我们8连的战友们，你说，你想让谁倒在这里？我有一条路可以绕过去。
see something? No? Maybe it's a rabbit. Oh man, you scared me. This is war. 军长，后勤部报告，我们的一个运输连队在路上遭到了敌机的轰炸，好几辆运炮弹的卡车都被炸毁了。我已下达命令，剩余的车辆加紧抢运，人歇车不能歇，务必保证明天大反攻的炮弹量。不能再出纰漏了，要考虑周全。是。 接兵团王副司令，我是王庆山。哎，王副司令，我秦基伟。秦军长，说。我听说配属60军的一批炮弹，现在还在兵团的仓库里啊。就知道你鼻子灵。你看能不能先借我们用用呀？炮弹，全都给你。反击给我打出样来，其他部队都看着呢。王副司令放心。 我们15军绝对不给3兵团丢脸。我放心，看你的了。What did you see? Why did you open fire? Maybe the wind triggered the alarm. We swept the area, but did not see the enemy. The Chinese are coming, I can feel it. You keep watching. And remember, don't take any chances. Yes, sir! 支援59 7.9高地的8连现在到哪儿了？白天就已经出发了，不出意外的话，现在应该已经到达既定位置。连长。 这按理说时间早到了，这支援部队去哪儿了？会出什么事儿了吧？嗯，米亚子，赶紧出去弄清情况。我一个人去。是。帮我监视部。是。3号坑道。喂，师长，我是冯万胜啊，支援部队到现在还没上来。 段显峰的部队还没有进坑道啊，是不是出什么意外了？要不我带人接应一下。等候指示，不要轻举妄动。是。接武圣山观察所，我是崔建功。报告师长，我是侦察科杜文锦，请指示。8连的支援部队上山了没有？上山了。他们现在在哪里？他们失踪了。失踪？他们过了山梁往山腰方向去了，现在看不到他们。 接军部。这8连具体是在哪个位置失踪的？观察哨的同志们说，他们过了山梁就往山腰的方向走了。现在已经看不见他们的行动。军长，明天大反攻不容有失，为了保险起见，您看是不是要再派一个连队过去？来不及了，一切按既定计划执行。是。 Gentlemen, Company Commander. Don't be so tense. Have a sweet. Warm yourselves up. Come on. First Lieutenant Bale says the Chinese have lots of tricks up their sleeves. They'll be back. Bale. Bale thinks too much. Chinks are defeated.
Look, all our company has to do is hold this position for one more day. Then it's off to holidays for us. Come on. Come on. Let's cheers for that.这帮家伙，真是给他们脸了，怎么还喝上了3号坑道口也都是美国导弹吧？那副连长，那些实验到底从哪进去吗？别吵了，没看见来头了吗？专一，去1号坑道。 咱任务是去3号坑道啊，但咱们最终的任务是完成明天的大反击。如果现在这个情况突进3号坑道，损失太大了，那是捡了芝麻丢了西瓜。转移去1号坑道，转移，走。喂，东北胜，段显文和8连的支援部队不会失踪，他们对地形不熟，有可能找不到坑道入口。东连长，听得见吗？啊，听见了。您说，你派人去接应一下，记住了，既要把人接进坑道，又不要惊动美军，清楚吗？是。连长，怎么样？看清了，美国鬼子。 就在咱们3号坑道考察正修地堡工事呢。看来段永他们不是出什么意外，是路被堵住进不来呀。没错，刚才师长命令让我们派人接应，就你去，地形你熟，想办法找到他们以后，把他们带到就近坑道。是。大家注意警戒，跟我来。应该就是这儿了，但已经被炸塌了。你们几个一起把这清开，小心手啊！ All of you! Move. What is the task? Patrol! However, someone is patrolling. Then go outside and bring back the bodies of your brothers! But sir, tomorrow we can go. The Chinese enemy have been driven away by us. And you think that the Chinese are gonna give up that easily? I have a feeling that they're gonna appear from out of nowhere. So, what are you waiting for? Move, move, move! Fast, fast, fast!有，下来。你带着一班到4号阵地前沿埋伏起来。如果我们顺利进入坑道，我会派人去叫你们。如果5点之前没有人去叫你们，你们立刻向4号阵地
发起佯攻。只要枪一响，1号坑道的战友们一定会来接应我们。记住，佯攻不是真打。明白了，不真打，佯攻4号阵地。去吧，1班打，有，跟我走。是。接着找吧，没事。 No one's there. Shut up, Misty. Chinese are nearby. I can smell them. Thanks. One more day. We are fucking out of here. Just go back home. Huh? 指导员，如果是你，你会在哪个方向开另外一个出口？连长，指导员，哎呦，连长派我过来接应你们，太好了。后方有一群美军正在朝我方靠近，快走！进坑道，同志们，一排长带我们进坑道，撤！走！走！ Move, this way, move. Fast, this way. 你怎么找到我们的？3号坑道已经被美军封锁了，你们这么多人肯定进不去，所以派我过来接应你们。 1号坑道是一营的地方，一营的人呢？同志，你们一营营长呢？我们全营就20多个人了。冯连长呢？冯连长人现在在3号坑道。喂，冯连长，我是段显峰。活着呢。怎么样，在哪儿？1号坑道。 长大又找着你们了。长大有在我旁边呢。啊，带上来多少人？一共125人。多少？125？你小子可以啊！7连到我这儿才30多人。大友说让我们留在1号坑道。 是，我这门口啊，全是老美的地堡，不安全。你呢，就跟指导员留在1号坑道。所有作战，你们自行决断，啊。我只有一个要求，今天晚上的大反攻必须胜利，守好坑道，拿下阵地。是。冯连长，你那里人少行不行啊？ 管好你自己，就这样。
不到125，腊八掉队了，刚刚发现。掉队了，我去找找。哎，你现在是副连长，马上反击了，有很多战前准备工作还没做呢，你不能走啊。